japo tuna tofauti, kila mmoja wetu ana sauti. Tuinuane, ushirikiano wetu, tuinuane, na ukaribu wetu. Tuinuane, tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane, ushirikiano wetu, pamoja tusherehekee, sote ni washindi, tuko pamoja maishani. Tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane. Good afternoon, hamjamboni, karibuni tena. Kwa majina naitwa Melvin na napendezwa sana kuwakaribisha kwa another session ya Safaricom live chat. Kwa muda kwa kweli sijakuwa kwa show kadhaa ambazo zimepita, nitawaeleza kwa muda usiokuwa mrefu nimekuwa wapi. Lakini kwa sasa ningependa niwaeleze swali ambalo nimekuwa nikipata pale mtaani. Melvin, ni Safaricom live chat huwa mnafanya ni nini? Na basi nimekuja kuambia jibu ninalo leo. Safaricom live chat huwa tu ni engagement ya kuwaelimisha nyinyi wateja wetu wapendwa wa Safaricom kuhusu huduma ambazo huwa tunatoa kama kampuni. Huduma ambazo mnaweza ziangalia pale kwa tovuti yetu www.safaricom.co.ke, na kwa wakati mwingi huwa mnawasiliana nasi kwa line yetu nambari 100 kwa wale wateja wetu wa kutumia line za kulipa baadaye postpaid, yani 200, mnatupigia simu pale, na pia wale tunawahudumia kwa masuala ya M-Pesa huwa mnapiga kwa nambari 234. Lakini wakati mwingine pia mnazungumza nasi pale kupitia Facebook ama Twitter handles zetu, na tukaonelea kwamba ni vizuri tukaweza pata kuwa na program ama channel ya kuwa tunawasiliana na nyinyi moja kwa moja, na ndio manake huwa tuko na Safaricom live chat. Kwa hivyo nafikiria nimeweza kuifafanua vizuri. Na kwa leo tunazungumza kuhusu topic moja mzuri sana ambao tumezungumza kuhusu mara kadhaa wa kadha, Safaricom self sim card registration update. Na angalia, zingatia, nimetumia neno update. Nasema update kwa sababu mara ya kwanza uliponunua line yako tulikuitisha kitambulisho na tukakufanyia registration. Kwa hivyo sio kumaanisha ati details zako hatuna, tuko nazo, lakini kwa sasa tunataka ufanye update ili tukaweza kupata picha ya kitambulisho chako ama passport yako upande wa mbele na nyuma. Kwa hivyo ndio maana tunazungumza kuhusu hii update, na kwa kweli tumekaribia kufikia registration 100%, lakini kuna percentage kidogo tu ya wateja wetu ambao hawajaweza kufanya registration. Na tumeangalia, tukazingatia, tukaona kuko na very unique issues ambazo mko nazo, na ndio manake tumerejea tena na kipindi hichi siku hii ya leo, na kwa muda usiokuwa mrefu sana tutawaeleza moja kwa moja hizo unique issues ambazo mko nazo ni gani na jinsi ambayo mtaweza kutatua. Haya, angalieni hii video ambayo inakuja, alafu tutakuwa nanyi kwa muda usiokuwa mrefu. Karibuni sana. Niliwaambia mimi kwa majina naitwa Melvin, na nikiwa kwa show huwa siko peke yangu. Upande wangu wa kulia Halima hapa, Juma Karim. Habari zenu watazamaji, wateja? Nipo salama mimi. Melvin, niambie mambo.
Mimi niko salama kabisa. Waambie halo, waambie hata Hello, kidogo. Wiki moja mbili ambayo imeisha, umekuwa wapi, umekuwa kufanya nini? Mimi wiki moja mbili hizi nimekuwa na masomo sana. Mimi nikimbiza sana, but at least hizi imeisha. Na feel niko relieved. Kwa hivyo mmesikia wateja wetu ati bado yuko kazini na bado anasoma. Kwa hivyo kila kitu kinawezekana. Na upande wangu ni kushoto. Na pia kucheka. Ni nani? Joy, people, hi, how are you? Nice to see you guys again. That's too much Kiswahili in one session. So, my people from abroad, how are you? Welcome back to the Safaricom live chat. Have you been? How does it feel? To be sandwiched. To be sandwiched. Kwa muda kwa kweli sijakuwa kwa set na kuja tu kupata joto aina hii yote. Inapendeza kwa kweli. Na wewe mwenyewe tukizungumza kuhusu joto, tuliona mtu aliongeza mwaka ama ni miaka. Hebu tuambie ni mwaka ama ni miaka? Hebu semeni verse 1 ya happy birthday kwanza. Hapana, imbeni. Ni mafano atakuimbia pale, tutapata voice recordings. Niko serious. Nataka muimbe, wenda alto hivi ama bass, wenda soprano na sound soprano hivi. Joy leo tu haya. Nikijaribu kuimba voice sijui kama itaingia, lakini hatujaribu basi. 1 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Joy. Happy birthday to you. Niongeze ile part ya monkey. Hapana. Haya sawa basi tuachie hapo. Haya basi. Thank you. You're welcome. Mujisikie mmekaribishwa sana kwa show na hivi sasa mada ya leo. Tunataka kuzungumza kuhusu SIM card registration update. Ushaisikia ile SIM card registration update? Tueleze zaidi. First of all, mimi nilifanya yangu kitambo hata kabla hizi stories zote zianze. I think I just went to buy a new line. Nikajipata I'm getting the opportunity to update my number. That was kitambo sana, at least kabla watu sasa waanze kulia before. Ilikuwa lini? Ilikuwa mwezi gani? Ilikuwa Oktoba. Ya kwanza hapana, ya pili ilikuwa ni months ago, like I think uliopita. Si last year, ni mwaka. Ni mwaka like I think 4 months. Najua February hapo March. Deadline tumeisongesha mara kadhaa. Mara 2. Sinajua hii mwaka ni mara 2. Zaidi ya mara 1 ni mara kadhaa. Yes. Tulikuwa tukue specific bana. But anyway, yes, that's just it. I think tumetry sana kutoka zile subscriptions zenye tulikuwa nazo so far. Watu wameupdate kutoka hiyo the first time kila mtu alikuwa anapanga laini kwa duka hadi saa hii. At least we are at a good number. Yes. Kwanza unakumbuka hiyo rush ya watu madukani. Kazi ilikuwa mingi, wacha tu mimi nifikirie juu ya job. It was a lot of work, but it's worth it at the end of the day. Exactly. Totally worth it. Yeah. So the Kenyan time lazima tunapatiwa time at least. Tulikuwa tumepatiwa the first time tulipatiwa how long? Tulipatiwa a month, like almost a month. And then tukaona hapana, watu wengi hawata make. Then tukaongeza tena saizi bado naona wengine bado, so today we are going to kuna wenye bado wenye waja update line zao. Kuna venye kakitu kalifanywa kwa laini but unaweza fanyua hiyo kitu. And I guess what we came up with was options. People can be able to have different options. Na hizo options ni gani kwanza? Hizo ndio ningependa ueleze wateja wetu. Hizo options Halima taja. Mimi nimetaja web. Taja hiyo ingine. Inategemea like sasa if kama uko country ama uko nje. Tuseme kama kwanza tuanze na watu wetu sasa kwanza. Options unaweza kuja dukani, hiyo ni moja. Umesema web. Na ukasema mtandaoni. Mimi ndo nimesema web. Na kuna agent, M-Pesa agent pia ndio. Wale pale mtaani wanaona kana wameandikiwa kwa bana pale juu authorized Safaricom dealers pia wanaweza kufanya. Yes. Mshasikia options ziko mingi. Na Joy, importance ya SIM registration ni gani? It's a requirement. That's a requirement. There's a security aspect of your line. There's so much fraud going on. Like you need your line to have a specific ownership na ujitambulishe tu. That is all we are asking. Like you say, we already had the information. But ni ile tu extra step enye tumeambiwa tuchukue ya kupiga tu ID yako tu picha peke yake ndio tuweze
update hizo details zako za registration. Yeah, that is all. And it's as easy as just going to the web, unapiga tu picha wewe mwenyewe. By the way, unajua nimeona watu wengi wana struggle. Siko baya, kuna simu zingine zenye ukijaribu kupiga picha inakataa. But ama ni blurry. Exactly. Yeah. Ama kamera imescratch kama simu ya Melvin hivi. Melvin, Unaona simu selfie yako- zake venye zinakaanga. Toa simu tuone, hapana. Acha nataka Joy. nataka niifiche, acha kuiona. Watu wa Android wenye uko na anyway. So unachukua kamera, kama mali tu hapa place iko white, unaweka ID, unapiga picha. Kama kamera yako ni mbovu kama ya Melvin, ongea na mimi mtu wa iPhone, nitakusaidia. Melvin. Sawa. Hatuna nguvu, hatuna uwezo. Kwa hivyo acha tukubali status yetu, tumebaki pale Android. Exactly. Na tunasema tu tuko tu sawa. Na mbona sana hii karatasi iwe ni nyeupe? Kwa sababu inachukua clarity unajua ukiweka place tuseme kama hapa kwa chini kwa floor na ni brown kuna vile haitachukua ile clarity yenye inafaa. Ndio maana unacheki ukipigwa passport Color combination, yeah. Exactly. Tunasema Yeah. hivyo Hata passport. ama nimeuliza hiyo swali ili msije mkaona ni kama tunawakandamiza. Ati tunawalazimisha ukatafuta karatasi Kukandamiza ni nyeupe. nini? Yaani kuwashika koo, yani kuwalazimisha, yani ni lazima Unajua mimi utumie najua karatasi kukanda nyeupe. unga so Ukisikia Bado kandamiza unapokanda unga bado pia unaikandamiza. Umeelewa? Ni sawa. Kwa hivyo unapotumia hii karatasi nyeupe, unapowekelea ile kitambulisho yako, unapopiga picha, inasaidia na ile reflectiveness. Yeah. Unaona? Alafu picha inakuwa iko in focus na inakuwa quality. Ndio unapofanya update, wakati mwingine inakwambia haijakuwa ni picha bovu, sivyo? Na asante sana, ulinifanya nikajua. Kwa hivyo na pia mimi naeleza mafans wangu hivyo ndio kuko. Tueleze, kuna jambo lingine gani mteja akitaka kujua SIM card registration yake ameifanya ama hajaifanya, anaweza jua vipi? Yeah. So unaweza angalia kwa kutumia *100#. Yes, pale kwenye options utaipata. Naam. Na nafikiria ile nyingine, njia nyingine anaweza tumia mtu anaweza isipokuwa identify *100#. Joy, ya kuangalia kama line yake Imesajiliwa. imesajiliwa ama haijasajiliwa. Umesema *106#. *106#. Yeah, Yes, no *100. *106#. Ndio maana yake nikasema nijue kama kuna njia nyingine kama ulikuwa darasani ama haukuwa. www.safaricom.com. Utaiona tu advertisement itakuja. Siku hizi hapo kwa safaricom.com unaona imeandika update your SIM card registration. Kama umeupdate inakuonyesha tu uko compliant. Hiyo ndio jina ambayo inatumika sana. Compliant. Sio matri ya kwenda kwa kina Melvin. Yeah, hiyo inaonekana hapo. Njia nyingine ni Safaricom app. Haya, ni sawa sawa basi. Yeah. Mmejisikilia maneno ambayo tunaleta, na sana tukasema registration ama usajili wa laini, zile update of details tumekaribia kutamatisha, lakini tumeweza kuona kuna changamoto kadha wa kadha ambazo tutakuwa tunazungumzia leo hii, na tutawaelezea hizo changamoto ni gani kwa muda usiokuwa mrefu. Karibuni sana tena tunapoendeleza
kipindi chetu cha Safaricom live chat. Leo tukizungumza kuhusu Safaricom SIM card registration update. Na kabla hatujaendelea, Joy, ningependa uelezee wateja wetu. Yes. Tungependa waweze kushare hii platform, waweze kulike, muweze kuongea na sisi pale katika comments, na wale mnaotutizama pale katika ukurasa wetu wa YouTube waweze kufanya nini? Kurasa? Waweze kusubscribe. Okay. Ama ndio channel. Nasikianga ni welcome to my channel. Yes, yes. My diaspora people, what he's talking about, he's asking you to subscribe to this channel and keep sharing, keep commenting, share your comments. Please remember that somebody will be walking away with some airtime. We have quite a lot of airtime to give away. How was that? Mumejisikilia. Tuko na airtime kwa wingi. Yes. Na tutakuwa na watu ambao wataweza kushinda na tutawaeleza mtaweza kushinda namna gani. Yeah, I think let's holler at people here. Yeah. So we'll start with Shu Hauka Evans. So he's asking a question. How can a person from Uganda register his or her SIM card using their own ID without visiting Safaricom customer care? And then Shu was good enough to mention Safaricom Zuri. Yeah. So Melvin, take that question. Okay, so that is Shu Evans, Shu Yes. Kauka Evans. How can you be able to register your Safaricom SIM card while you are in Uganda? Ukiwa pale diaspora, Yes. Uganda ama eneo lingine lolote. Kwanza kabisa, registration tulikuwa tunafanya madukani. Alafu tukasikia kilio cha wateja wetu. Wakalia sana. Wakasema hatuwezi kuwa tuko backward namna hiyo. Kwa hivyo tukaweka link, na tuko na link ambayo unaweza pata ukaweza kufanya registration update pale mtandaoni. Kwa hivyo kwa simu yako utatembelea www.safaricom.com alafu /KYC upload. Yes. Alafu utapata link ambayo ukifuata moja kwa moja utaweza kufanya registration update ya details zako. Lakini kumbuka ukiwa Uganda na wewe ni mtu ambaye unaishi pale Uganda, utatumia pasipoti yako ya Uganda. Ama kama wewe ni Mkenya, basi utatumia pasipoti yako ya Kenya ama kitambulisho chako. Na Dania nimeweza kujibu lile swali. Yeah, but just to add on that, like he said, you just go to safaricom.com. The option is just right at the top. It's written SIM card registration app. You will just see it. You will. It is in bold. You cannot miss it. The other option is Safaricom app. Now, just to add on that, you'll need mobile connection for you to be able to update. Just remember that you need mobile connection for you to be able to update. If you get any challenge, you can always reach out to us on our social channels. We will be able to get back to you and just guide you on how to be able to update. But remember, you need to use the registration document that you used during your registration. So, Shu Evans, just go to safaricom.com, go to the Safaricom app, and then continue to update your registration. Haya, Evans kidogo, Joy ametaja mobile connection, na Daniel alikuwa anamaanisha mobile data connection. Yes, mobile data. Yes, na ukiwa pale nchi ya ng'ambo, kwa simu yako pande wa settings lazima ukuwe umewezesha mobile data roaming services ili ukaweza kutumia Safaricom mobile data connection wakati uko nchi ya ng'ambo. Zaidi hapo tunamwona mwingine anaitwa nani? Maxwell Ochola. Let me just holler at you, Maxwell. Welcome. Ujachelewa. You're right on time. Our Maxwell, yeah? Keep it here. Yeah. Perpetual Trace is asking about what about Safaricom app or M-Pesa app offline. Perpetual, I think we've responded to that just now. You need mobile data connection, just the connection for you to be able to access. It needs to read your SIM card. So that is the only way you'll be able to update. So as much as you're going to use the Safaricom app, you need the connection for you to update. Sawa sawa, na zaidi hapo pia naona tuko na mmoja wetu anaitwa Hilda Mwenesi, anatupatia big up, anasema good to see you guys, you're looking sharp. Asante sana Hilda. Thank you, endelea Hilda. kushare video na kupiga like na comments moja kwa moja kuzileta. Na zaidi hapo kuna mwingine anaitwa George Okombo anauliza what happened to switching off lines that were not updated. Aya, habari ndio hii, unaipata kama huko umepata, zilizimwa.
na ndio uweze pata kufunguliwa, ilibidi ukaweza kufanya registration update, lakini hatukuzima yote moja kwa moja. Tulikuwa tunazima upande ambao utahitaji sana, na ilikuwa inaitwa outgoing line functionality. Kwa hivyo haungeweza kupiga simu, haungeweza kutuma SMS, na hizo vitu mbili ukiwa nazo inamaanisha huwezi kutumia line yako. Lakini tunasema asante sana. Kwanza moja kwa moja hata niwarudishie shukrani nyinyi wote wateja wetu wa Safaricom kwamba umeweza kutuunga mkono na mkazingatia kanuni, mwito wetu tumwambia muweze kufanya sim card registration update na mmeweza kufanya. Kwa hivyo Joy, nafikiria tukiwa na Halima tuwapigie makofi, tuambie asanteni sana kwa kuitikia amri. Asanteni sana. Kwa wale wachache ambao hamjaweza kukamilisha registration, hii session leo ipo hapa kwa sababu yenyu, na ndio manake mkiangalia kwa set tuko na mgeni. Wakati wote tuko na show na tunazungumzia production, huwa hatukosi mgeni. Njoo hapa. Mgeni wetu, karibu sana. Tungeomba tueleze majina yako rasmi. Mimi huwa nazungumza kwa lugha ya Kiswahili, nasikia niko sawa nikiwa pale. Wenzangu hapa Halima na Joy wanazungumza kwa lugha ya Kimombo. Kwa lugha mimi naongea lugha ya Kimombo. Ndio hiyo sasa. Kwa hivyo karibu sana, tueleze wewe ni nani hapa Safaricom, unafanya nini, alafu zaidi hapo tutaendelea. Kwa majina ni Mark Maina, hapa Safaricom niko katika department ya marketing. Sorry to interrupt. Feel free to talk in English. Melvin, I'm Stick in to your influence. lens. It's okay. I do that too. Bullet dodged TV. So my name is Mark Maina. Yes. I work in marketing here at Safaricom. Yeah. And I'm really happy to be here and to get to interact with all our viewers. Thank you. Asanteni, Welcome. mumemsikia. Karibu sana Mark. Wateja wetu pia ningependa mumueleze karibuni, mumpatie likes zake pale, kwa sababu ako hapa kwa sababu yenyu. Na wakati umewadia wa kueleza changamoto hizi ambazo tunataka kuzungumzia leo ni kama gani. Na mimi moja ndo wapatia scenario ili mkaweza pata kuelewana na sisi, mjue tunazungumza kuhusu nini. Mimi hivi mnavyoniona hapa, niko na laini ambao mama yangu huwa anatumia mara kwa mara anaponitembelea nchini hapa. Hayuko diaspora, lakini sijasema pia hayuko diaspora. Sawa. Sasa hii laini wakati anakuja kuitumia, kila mwezi ni lazima niwe nimeweka reminder kwa simu hii yangu. Mwezi ikiisha naisambazia airtime. Mwezi ikiisha naisambazia airtime. Kwa sababu gani? Ati laini iwe iko active. Sasa hiyo ndio kitu tunataka kuzungumzia leo, jinsi ambavyo unaweza fanya hii laini usije ukakuwa umeweka reminder kama Melvin kila mwezi. Tuko na product mzuri ambao tumekuletea. Na Mark, ningeomba tafadhali utupatie introduction ya hii product, utueleze hii product ni product gani, inaitwaje, na zaidi hapo maswali nitaweza kukuelekezea zaidi. So as Melvin said, we realize that we have quite a number of subscribers who are on our network, but who are not normally active each and every day as you would expect them to be. So some of these people are in the diaspora, some have gone to school and so on and so forth. So we asked ourselves, because these are still our customers and we really value our customers. And we want to make life as easy as can be for our customers. So based off this, we came up with a product by the name Daima. And essentially what Daima means, it's a Swahili word which means forever ama milele. So it's a product whereby we ensure that any of our subscribers can have their line for life. So you just need to subscribe to the service, and it will make sure that, as Melvin says, each and every other month you get a bundle of some minutes, of 20 minutes actually, and 20 SMSs automatically generated to your line once you've subscribed, and it will keep your line active for a period of up to 2 years. So we believe that if you're doing this once every 2 years, then that is adequate. But the validity periods are all the way from 6 months up to 2 years. So you have 6 months, a year, and 2 years at very affordable and very friendly prices. So Nice. Mark, is Daima part of the Twinwane journey? Well, absolutely. As a business, we know and we feel the pain of our customers and our consumers. Yeah. So everything that we do is in service of that, and we have to make sure that tunainua
people as we move along. Yeah, we are your partners in everything. You know, Yeah. be it calling, sending money to friends and family with M-Pesa and all that. So yes, Daima is a product that speaks squarely to kuinua watu. So the guys who are not around, we know they are still very much Kenyan, they are still very much Safaricom customers. So tunawainua by making sure that they have one less thing to think about and making sure that they also retain the line and the number that they prefer and they like. Nice. So when we were talking about Daima, we had a banter. So what does Daima mean to you, Joy? When you hear the word Daima, Daima inamaanisha nini? kwako? Kireji ya maziwa. It is Daima. Yeah, Kioga. it is Daima. Hey, yogurt hivi. Kama tu Long life. umesikia? Joy anafikiria tu ni kwa foodie, anafikiria tu maziwa, kioga TV, Daima. We have to start from somewhere. Ni sawa. Yeah. Anyway. Okay, so Mark, I have a question. So how do you subscribe to Daima? It's quite easy. Yes. All you need to do is dial *100*4# and then choose Daima service. That's Just- for anyone who's available locally, no? It is the service is available for anyone. I mean, it is only the subscriber who knows when they need to travel Yes. or when they need to subscribe to the service to keep their line active. Okay. So it is available to all Safaricom customers. Yeah. So umesikia star 100 *4#. star 4. Kwa hivyo kwa makini nimesikia umesema sana sana kwa mtu ambaye anataka kusafiri nchi ya ng'ambo. Ndio. Anafaa akapata kufahamu kwamba Safaricom kwa sasa tuko na huduma ambayo inaitwa Daima. Ndio. Na anaweza kuitumia kabla hajasafiri. Ndio. Na tuseme sasa basi, kwa vile huwa kuna msemo wanasema mambo ni mengi lakini muda ndio masaa ndio machache. Yeah. Tuseme basi alishasafiri, alikuwa na mambo mengi, anaweza fanya subscription namna gani kwa Daima kutumia njia nyingine mbadala? So for anyone who has already traveled or is already in the diaspora, Yes. they can access the Daima bundles on Safaricom web. So you just go to the Safaricom web portal and then /Daima bundles. It's very easy to find. If you just search on the website Daima bundles, you'll find it and you'll be able to subscribe. Umejisikilia maneno rahisi, lakini kidogo kabla hatujaendelea ningependa kutofautisha tu kidogo kuhusu tovuti aina mbili ambazo tuko nazo hapa katika kampuni hii yetu ya Safaricom. Tuko na www.safaricom.co.ke. Pale ukitembelea tovuti hii utapata huduma zote ambazo Safaricom huwa inatoa. Zaidi ya hapo tuko na www.safaricom.com. Angalia hapa, zingatia nimeacha .co.ke, mwisho nimeweka .com. .com sasa ndio huwa imeshikanishwa sana sana na line yako, na pale ndio huwa tunakwambia mobile data connection yako ni lazima ikuwe iko on ili ikaweza kupata linkage na ile nambari yako ya simu. Kwa hivyo pale ndio huwa unafanya management ya line yako. Na ukiangalia hapa amesema Bwana Mark amesema www.safaricom.com/Daima bundle. Ile ndio itaweza kufanya linkage na line yako na kuupdate ile Daima bundle yako unapotaka kuinunua, au vipi? Ndio, na pia sikuwa nimemaliza, you can also purchase Daima bundles for someone. Yeah, so say your brother has traveled and you know they're not in a position to buy. Yeah. Okay. You can purchase for them Yes. as an active subscriber. So you can do that, and you can also, if you're a diaspora customer and you have access maybe to Wi-Fi in your home, you can do it through the My Safaricom app, but you need to have registered that line. Kwa hivyo mmesikia pale kuna njia nne. Njia ni nne. Kuna *100*4#, kuna www.safaricom.com/Daima bundles. Kuko na njia ni kama kwa kweli mnapenda kuita kusambaza, unaweza sambaziwa Daima bundles na pia unaweza tumia Safaricom app. Kwa hivyo njia ni mingi. Kwa hivyo kama vile Bwana Mark alisema, Safaricom inakuwaza sana wewe mteja wetu wa Safaricom, na ndio manake tunaleta huduma ambazo zitaweza kukusaidia wewe. Joy, una swali kwa No, Bwana I Mark? would just like to translate everything that Melvin has been able to say to the people abroad. Now we see we are getting some questions from people who are abroad, and just questions about updating the line. I think we've already addressed that about going to safaricom.com or the Safaricom app and then getting to update. Now why Mark is here is for him to explain to us the Daima product, where you can be able to
subscribe to maintain your line. Now we have seen you going abroad, and then we've been telling you to top up your line so that you can be able to keep it active. So you have 50 shillings, which takes you for 90 days. 90 No. days, yes, and all 200, that. yeah. But this time, we want you to be able to get a flexibility. You have time to do whatever you want. So Daima product allows you to subscribe, and you can be able to have the line staying for 6 months. What are the options? There's the 6 months, 1 Yeah, year the plans. 1 year, and 2 years. and 2 2 years. years. Yeah. So you can be able to do that. And as Mark has mentioned, there are options for you to be able to subscribe. Someone at home can do it for you. You can do it before you leave the country, and you can also do it while you're away, but using mobile connection, no? Yeah. Yes, because you need to use the web, as always, safaricom.com, and you can also use Safaricom app, Yeah. right? Yeah. Yes. So yeah, those are the options. So maybe, unless we get to the other question for you to tell us, why is Daima product so important? We know it benefits the people who are abroad, so they have the limit, the leeway of just having a longer time period. But then there are also products that you mentioned that comes with the line. So first of all, maybe let's get to why it is important, why the product itself is important. So we have come to the realization that, your phone number is part of your identity. Yes. Right? Yes. So a phone number is not something that you keep changing. You need to be consistent. In this day and age, maybe, you either do business or you have friends. So it is something that you buy and you maintain over a long period of time. So even if your circumstances change, then Yes. you definitely do not want to lose your number. Yes. So that is the biggest insight that we saw. And we also know that people appreciate knowing that even if this person is away, maybe there's a way I can still get them through their Kenyan number. Yeah. There's that nostalgic attachment. Yes. Yes, and just to stress that it's not just for people who are roaming. Yes. It's also for those who are going to school. Yeah. Those in the Air Force or the Army going to the Kichaka and the where I do Basically, not- people the who are camps. away. camps, wameenda kambi. As long as you're not having your Your line for a lines, specific number of months, Yeah. you are able to subscribe to the product. So it keeps your line alive. Yes, Yeah, in short. active, not Yes. alive. Yeah, active. Pia live bana. Yeah, but Active na live ni kitu moja Utafanya bana. tutafute heartbeat Hii sahi. kizungu ilikuja na meli au vipi? Ndio hiyo Kweli. sasa. Kwa hivyo kama ni alive ni alive bwana, usituambie sisi tunajua ni alive. Kwa hivyo mmejisikilia maneno ni kama hayo na mkaambiwa mtu yoyote ambaye anahisi hataweza kuwa anatumia laini yake ya Safaricom kwa muda mrefu, asije akapata kuumwa na kichwa akifikiria kila mwezi ama kila wakati ni lazima niwe tu ninaweka mjazo kwa hii laini ili nikaweza kuiweka ikakuwa iko active ama ndio hiyo alive kama tulivyosema. Kwa hivyo tuko na hiyo product, na kwa hii product wanalipia pesa ngapi? Very good question. So as I said, we have 6 months validity, 1 year and 2 years. Yes. So for the 6-month period, you pay 200 shillings and then you get 20 minutes of talk time and 20 SMSs each and every month for the 6 months. If you need a longer validity, you pay 500 shillings, which will give you the same exact bundle, but for 1 year. And then if you need it for 2 years, you pay 1,000 shillings, and then you get 20 SMSs and 20 minutes of talk time each and every other month to keep your line active for a period of 2 years. Okay. Does it have an expiry period? The So- resources that you give, the minutes and the airtime? So the resources get loaded month on month. Yes. So the whole idea behind this is not so much for usage, but rather to keep your line alive. Okay. Yeah. They can be Okay. used, but the whole idea behind it is to make sure that your line stays active. So question, when you purchase that plan, for instance, 6 months, 2 years, does it give you a notification once this time lapses? Is there anything like that? Just to remind the customer, now, like you purchase this, your plan is almost ending, Yes, definitely. As you've seen, we do with airtime or with any bundle that you have purchased. Yeah. Yeah. It will tell you as you near, expiry or the end of the validity period. Yes. It will tell you that your Daima bundle is almost over or is going to be over on this day of this month. Okay. So that you can make adequate plans.
It's good. Yeah. Alright. Haya, mumejisikilia maneno ni kama hayo. Mimi napenda kuangalia ndio kuamini. Kwa hivyo tumesikia tunaweza kutumia Safaricom app. Alipokuwa na nongonezana na nyinyi bwana Mark, na mimi nilikuwa naangalia simu ili niweze kuona kama kwa kweli hizo daima bundles kama ziko. Kwa hivyo pale kwa watu ambao mnapenda kutumia mtandao sana, mimi niweza kufungua Safaricom app kama unavyoona nafanya sai. Ukifungua Anatuma Safaricom app, SMS, guys. He's unaenda lying. kuna sehemu imeandikwa data calls and SMS. Anatuma SMS. Haya ndio hiyo Safaricom app. Ukishafungua data calls and SMS, kuna sehemu imeandikwa daima service, na pale kando yake imewekwa bana imejiandika new. Na kama alivyosema ni kweli, ya kwanza ni shilingi 200. Inakupatia 20 minutes na 20 SMS. Na hii ukinunua kwa shilingi 200 unasahau kuweka mjazo kama mimi kila mwezi, ati unashinda ukikumbuka na unaweka ile reminder yako kwa muda wa miezi 6. Na bwana Maka akasema kila mwezi hizi resources unapatiwa. Lakini kumbuka pia akasisitiza akasema, wewe mwenyewe ukinunua hii bundle umenunua kwa vile unatarajia hautakuwa ukitumia line yako kwa muda. Kwa hivyo ndio manake unanunua hizi resources. Sawa. Zaidi hapo naona tena kuna hii nyingine amesema ya shilingi 500 inakupatia validity ya daima bundle muda wa mwaka moja, na ya mwisho shilingi 1000 unasahau kuweka mjazo kwa line yako kwa muda wa miaka 2. Resources kwa zote ni similar, ni 20 SMS na 20 minutes ambazo unapatiwa kila mwezi. Sawa. Kwa hivyo chaguo ni lako, uko na options nyingi. Na kabla hatujaendelea tulikuwa tumesema kwa hii session tutazungumza kuhusu changamoto ambazo customers wetu ama wateja wetu wanapata wanapofanya registration. Yes. Sasa bwana Mark, tueleze. Mtu ameshanunua hii daima bundle. Lakini tumeongea kuhusu hii percentage kidogo ambayo tumeona wateja wetu wale wengi ambao hawajaweza kufanya update wanapitia changamoto kama hizi. Moja, nimeona kuna wale wanasema wako na waiting card. Walipoteza kitambulisho, hawajaweza pata kufanya ile registration. Wengine wanasema wako ng'ambo, wanataka kufanya update. Na wengine wanasema line ilikuwa ya mtu wao ambaye aliweza kuaga dunia, amewaacha, lakini wanataka kuendelea kuwa na ile line. Hawa watu tunazowashauri hii SIM card registration update wanaweza ifanya namna gani? Ni vizuri umeuliza hivyo. So for wale ambao the line was in the family and someone passed on, if the registration for the previous owner was valid, they can definitely use the daima service and then seek a change of registration if the line is sentimental, so that they can keep it within the family. For diaspora people, there's still a valid link that they can be able to self-update their KYC documents. So that is still a very viable option, and it is simple. I'm sure we can also share it, and it's been shared across. And then for the guys with the waiting card, I mean, waiting card is valid for a very short period. I think our government now is very efficient. Yes. So you can't have a waiting card for 3 months. The registration period has been long enough, right? Yes. And it's still, so I'd urge you to either use, and if you have a waiting card, you can also use your passport. It doesn't have to be, The ID it itself. doesn't have to be the ID itself. You can also maybe get it registered by your parent or your spouse, and when you have a valid registration, you can move the registration to yourself. Hivyo options ni mingi. Ni kweli. Unaweza cheza hata na change of registration details. Kidogo nikakuletea ile line nikakwambia, Mark bana, nimepoteza kitambulisho changu, kidogo niweke line kwa register. Lakini hapo tunafungua Pandora's box, wale tusiongee sana kuhusu hiyo. Kwa hivyo mmejisikilia daima bundle inakuja ikiwa na advantage yake. Advantage yake ni kwamba inakuongezea muda. Unaona? Kama alivyosema, kama line imekuwa na sentimental value, imekuwa pale katika familia na unajisikia kwamba nataka kuendelea tu kuwa na hii line ambayo ilikuwa labda ya ndugu yangu, dada yangu, babangu ama nani. Unaweza nunua ile daima bundle, line itakuwa active kwa ile muda unavyoendelea kufuatana na procedures and processes za serikali za kufanya succession ya line. Na hii succession pia ukitembelea ile tovuti yetu ambayo ina products and services, utaona
documentation ambayo inahitajika kufanya succession ya hiyo line. Kwa hivyo advantage nyingine ukaiona ni gani? Well, for me, I think I just want us to address some questions that are coming in. Thank you. If you guys have any questions, please keep commenting, keep sending your questions. Anything about the update, we will be able to answer, and anything about the new product, the Daima service. And Mercy, Robot, unaitwaje? Roberto. Roberto, thank you very much for your questions. And Mark, I think we have some questions here that would like to address. Na ukiwa na Daima unaweza tumia ukiwa huku. I'm assuming that's from Mercy. Mercy is asking kama unaweza tumia hizo resources ukiwa huku. Yes, you can very much use Daima locally. For example, say you're going back to school. Yes, yeah? yes. You have a line that you usually use, but you go to boarding school, or maybe you study in another country. You can or by another country I mean maybe say Uganda. Yes. Or you just go to boarding school. So you can sign up for the Daima service for the 6-month one, so that your line stays active, and when you're back from school, You then can be able definitely. to use the resources. Another example is, say if you're joining the military or the police, we know Yes. that you'll not be allowed to carry your phone with you. Yes. So you can sign up for Daima and then leave your line to stay active, and when you're back, you can pick up where you left off. That's great. I think also that one was a question about here. There's someone who's also asking if they are able to use the bundle, the resources when they're abroad. I think that is still Roberto. Roberto is asking if you're able to use them when you're abroad. So the Daima resources. Yes. Yeah, if you've signed up for roaming, then definitely you can still be able to use your 20 minutes. But beyond there, then you'll need to top up. Okay. Yeah. Also assuming that you've traveled for quite some time, and then you have the resources that you've purchased, let's say for like about 1 year, 2 years, and you have all those resources that coming in every month. So when you're back into the country, then you'll still be able to use the resources. Yes, if Yes. if the bundle is still valid, then the resources are still. Are yes. you asking whether they accumulate? No, he said you get them every month. Yes. Yeah. That's right? Yes. Yeah. So the question here was, are you able to use them when you're roaming? What I was stressing is, if you have already subscribed it for 2 years and you have whatever is coming in every month, when you come back into the country, you'll be able to use them, no? Yes, you'll be able So I'm to. asking, Yes. what I'm not getting is, I'm getting 20 minutes for month 1. Yes. And And then again for I've not month used 2. them. Month Are they 2, I get renewable? another 20 20. minutes. So Yes. That is at 40. month 2, do I have 40 minutes or do I just No, have no, 20 you have your minutes? 20 minutes. So Okay. they expire Because every the, 30 the, days. the rationale is Yes. ideally, you see, it's not for accumulation. It is the usage. essence of the The bundle product, yeah. is to keep your line active. Okay. If you're an active subscriber, then you do not need the Daima service. Okay. Yeah. So simply Majiscalia. meaning it keeps It keeps your lines line going. active for life. Yeah. Okay, so instead of having the top up that you used Yeah. to do every month, Yes. that is what the purpose of That is the need resources- we are trying to address. Okay. Yeah. Okay. I guess that's So we are clear. not trying to tell you to stop purchasing your bundles Airtime. and now start Okay. using Daima. Yes. It is for people who know they'll not use their line for a For a while. while. Okay. This is Okay, something that will enable you to keep your line active. Yeah, I guess that makes a lot of sense. So you have it, Roberto. Umelewa. Kama kuna swali ingine hujashika, tuulize, tupatie comment yako tujue. Bradley ako chonjo anachukua maswali zenyu. Kuna swali nyingine? Yeah. Napenda hii comment ya Duyak Makwok Rich. Kuna vitu sitasoma, but amesema the best network ever in East Africa. Natuambia please Safaricom PLC kindly extend your network to neighboring South Sudan. The so-called and has robbed the country blah. Yes. So thank you, Duyak. I think that's very positive feedback there. Awesome. Yeah. Awesome. And then is there anything else? Mildred Ochola, things are easier with Safaricom. Thank you for the compliment. Tunasema hala saa hizi. Perpetual Trace, I think I've responded that. I mentioned that. Helen, hello guys here in Qatar. How can I know that my SIM card has been updated? Helen, go to www.safaricom.com. Have your mobile connection on, mobile data connection on. Just at the top, you'll be able to see the SIM card registration. You'll be able to see that. You can also use Safaricom app, like we mentioned. You'll be able to see if you have your line is updated, and if it's not, follow the same procedure
to update your line. After that, you can get Daima product under the Safaricom app under data bundles. Ndio ulisema? Yeah. Data bundles, utaona tu Daima hapo. Same thing on safaricom.com. You will be able to purchase the Daima. Choose the plan that you want for 6 months, for 1 year, for 2 years, and you can be able to maintain your line. Should you choose to top up airtime, that's okay. But try the Daima. Toa stress. Enda ufanye kazi. Achana na stress ya kila mwezi. Oh, line yangu. Wacha tutoe hiyo stress sahi. Wanakuja alafu mnatuuliza, please check for me if my line is active. Hakuna. Ati Mark ulisema ni star 100 Star. 4 hash. Okay. Yes. Ukasema we can buy for another number. Yes. Hey, Sasa unamnunulia nani unakumbuka ile line Unamnunulia niliwaambia baby. ni ya madhe. Aya, Hey, sawa. tufanye live. Hapana. Eh? Ati tuambie Helen atume namba. Tuambie Helen atume namba tuweke Hii itakuwa zawadi mzuri Na before tuendelee naona kuko na swali Ya nani? ambayo kuna ni alikuwa anaitwa nafikiria kama niliona vizuri anaitwa Maxwell Ochola. Yes, Maxwell wetu. So anatuambia, Alisema yani kuna succession ya line. imagine. I didn't know that. Wewe na Maxwell bwana weka kizungu kidogo bwana unafanya ulimi karibu ni jiume. Please tuambie more. Hiyo line hapo umepata vizuri. So kama nilivyoelezea kwa tovuti yetu ama website yetu www.safaricom.co.ke, itembelee tafadhali. Pale kuko na search icon, hata si lazima unavigate kila mahali. Search tu itakuletea information kuhusu how you'll be able to succeed a line of a closed relative or a person ambaye mtu ambaye tulimpenda na ile line unataka kuendelea kuwa nayo. Zaidi hapo pia itakuelezea jinsi ambavyo pia unaweza pata pesa ambazo zilikuwa kwa account yake ya M-Pesa na more information you can get on that website. Kwa hivyo tafadhali kabla haujawasiliana na sisi, kitu yoyote imekupiga chenga, tembelea website yetu. Information huwa tumeweka pale. Ikikupiga chenga hapo, ongea na sisi. Sawa? Yeah. Jojo Kombo kwa mwisho ametuambia whoever came up with that Daima idea to keep our lines active aupewe 2 kwa bili yangu. Sawa. Maziwa Utapewa paketi 2. Daima maziwa long life. Na wewe George upewe airtime ya 1000. Ushasikia. Eh, Thank you very George. much. Tushaanza. Shamra. Tushaanza kusplit hizo bills unajua. George, send your number via inbox. It's Facebook, right? Yes. Send your number via inbox. We'll be able to give you 1,000 bob worth of airtime. Yeah. And I want to give another person. Roberto, thank you for your question. We'll also give you airtime. Please send your number via inbox so we'll be able to award you with some Na airtime. mbona inbox? Kwa sababu Mbona inbox? hatutaki wezi fraud, wapate namba zenyu Leeway. kwa timeline, unaona? Kwa ufupi tunasema hatutaki mfanyiwe ile kitu. Sawa? Kwa hivyo Yeah. weka tu upande wa siri. Inbox. Tukisema inbox, mtapeli hatapata nambari yako. Na kumbuka huwa napenda kusisitiza hivi. Sahi tuko live kwa show. Pale kwa comments hatujui nani ndio nani. Kunaweza kuwa na fraudster anajaribu kuangalia mtu ambaye anauliza swali ambao ni valid, alafu anakuambia inbox your number. Tafadhali angalia page ile inakutumia hiyo request. Is it verified or not? Imedhibitishwa. Page yetu ya Safaricom iko na the blue icon, kumaanisha it has been verified by Facebook. Kwa hivyo ukiona mtu mwingine yoyote pale anakuambia tupatie namba yako kwa inbox yetu, dhibitisha unaongea na nani. Kama umeshindwa kudhibitisha, hata afadhali utembelee hii website yetu nashinda nikitaja, www.safaricom.co.ke. Enda pale kwa contacts, click hiyo icon ya Facebook, ya Instagram ama ya Twitter ama ya YouTube. Hapo utakuwa na guarantee umeland kwa the official Safaricom page. Usikubali kutapeliwa. Hii information wanawapatia bure kila session tuko nayo, na ndaendelea kusisitiza hata kama sio ile kitu tunazungumzia, kwa sababu inaniuma sana mkitapeliwa. Usitapeliwe, janjaruka, Alafu karada. utatuliza, what are you doing about it? Aha, This unaona is vile what amekuwa we're doing emotional about eh? it. Yeah. Bana. Imekuguza mahali. Inauma. Economy Yeah. kwanza saa Guys, hii. imagine. Imagine. Chukua tissue. Nimezoea zile za Any kishagi. take away? Nimezoea take out. Eh,
Or So- maybe it's something that we have not talked about. Well, I think for me, it's Safaricom is here for you. Yeah. Our customers are the reason we exist, and we shall keep thinking about you and giving you amazing products to make your life easy so that you can focus on making that money. Thank you. Wow. Sawa Halima. For me, I'm just very thankful. Hatujamaliza bado. Si tuna summarize ama tuta summarize kenye Mark amesema and everything. Ndio hiyo tuna Yeah. summarize. Yeah. Mm. Tuna summarize Eh. sahi. Hakuna. Maybe we should go for a break kidogo. Tukunywe maji, ukunywe maji umeongea sana Kiswahili. Haya sawa ushasema. Then we can be able to come back and then we can have parting Parting shot. shots. Exactly. Sawa. No Yes. problem. We'll be back right after this break. tuinuane. Welcome back. Aya, karibuni tena sana. Nimefurahia kuwa nanyi kuanzia mwanzo hadi sasa tunapokaribia kutamatisha kipindi chetu cha leo. Tumezungumza kuhusu mengi sana. Tumezungumza kuhusu mbona hatujafikia 100% registration update. Na ni kwa sababu ya vitu ndogo ndogo tu kama hivyo tulivyosema. Kuko na watu ambao wako na unique issues. Na hizo unique issues sio ngumu, ni unique lakini ni rahisi, vitu ambazo tunaweza kutatua. Na ndio manake mkasikia tumezungumza kuhusu ile product mpya. Joe, kama ulikuwa na sisi, product mpya tumesema inaitwaje? Daima Na mbona daima? milele. Sawa sawa. Haya basi, ushasikia. Kwa hivyo mambo ni kama hayo. Yeah. Tafadhali tunaomba Usiwachwe nyuma. usiwachwe nyuma. Kama umepitia changamoto kama hizo, jua unaweza pata suluhisho. Safaricom tunapoleta hizi huduma zetu mingi ni zile ambazo huwa zinatokana na feedback Yeah. kutoka kwenyu nyinyi wateja, na huwa tunawasikiza na tunapowasikiza we action. Kwa hivyo pia hizi ambazo tunazungumzia leo ilikuwa ni kilio chenyu kwamba tunapitia changamoto za aina moja ama mbili, tafadhali tueleze tutafanya nini. Kwa hivyo kama umekuwa nasi tafadhali tumia hiyo daima product, bonyeza *100*4# ama tumia Safaricom app yako kununua daima bundle ili kupatie muda ya kuendelea kuwa na laini yako unapojipanga kufanya ile update of the details. Ama vipi? Yes, that was a nice discussion that we've had today. And I think we've been able to sensitize on you, making sure that you've updated your line. If you're abroad and you're having any issue, or you're in a place, actually there are people who are in places where there's no roaming network, please send an email to customercare@safaricom.co.ke. Sorry. Yes. Safaricom, customercare@safaricom.co.ke. If you're in a place where there is no roaming network, we'll be able to assist you. Have a few questions kidogo tu, alafu tutakusaidia ku update line. But if you are in a place where you have the roaming connection, please just go ahead and update. We have given you the options, which Halima? The options is For the updating. USSD. Updating. Yes. Or you can use the link. When you're roaming. When you're roaming, you can Yes. use the link Yes. Which link? www.safaricom.com. Napenda Yes. kuifanya haraka haraka kwa sababu unapoambiwa bonyeza *106#, Yes. unapoibonyeza alafu unasema self sim registration update ambayo Yeah. ni option number 2. Yes. What happens is Safaricom sends you back a message. Yes. Na inapokutumia hiyo message inakwambia na nitasoma, nitatafsiri, inasema sim registration link. Dear customer, to self update your sim registration details, click here. Alafu inakupatia link. Ukiwa pale kwa ile mobile data, inakufungulia, inakupeleka kwa ile link ambayo tulikuambia ni www.safaricom.com. Yes. Kumbuka nilikwambia .com ndio iko linked kwa line yako, alafu iko na /account/KYC-update. Ai, atakumbuka hizo zote. Hawatakumbuka, Ataiona lakini hapo, but iko fanya hapo. tu hivi But ni you will see. *106#, okay? Yes. Self
registration update inakutumia ile link. But that is if you're in the country. if you're in the The country. country. Yes, but Yes. if you're out of the country, you have the .com option, safaricom.com, and you have Safaricom app. Remember, you need your mobile data connection, so roaming charges may apply, so kindly just use that. Yeah. We also went ahead, talked about Daima, the bundles that will help you at least to keep your line active, and the resources that you get is what technically does that for your line for the period that you've selected. 6 months, Gani? 1 year, 1 year and 2 years. Yes. So Yes. for each, you get different resources, which technically are the ones keeping your line active, and you can be able to purchase them on from abroad. Tuonge kwanza wenye wako majuu. Kwa majuu Safaricom.com basi na Safaricom app. yes. Wenye wako huku shule, mnenda kole, mnenda high school, mko shule, kuna tutu pia wako primary boarding, wanaenda shule na Na wanataka- usisahau wale wako kambi. Yes, watu wa Wanajeshi, jeshi, yeah. wenye wameenda camp mahali, as long as you're not able to use your line for any reason for a Yeah. long period of time, Yeah. you have Daima. It gets the stress out of having to top up every single time. Yes. It's a choice. It's a good plan. But it is a better plan for you, Yeah. so you don't have to keep topping up every other time. Someone else can do it for you. It can be your mom, can be your auntie, can be your boyfriend, can be your husband, your wife, all those options that you have. So I don't know, what did you take away from this whole What lesson today? the takeaway is less stress, Yes. more life. Yeah. So hivyo tutoe stress at Long least life. long life maziwa leo we na maziwa Joy. It falls into place. It was just there. Yeah, so at least we've learned 1 to 3 about how we can keep our lines active. Yes. For the questions of people who are abroad, also we have been able to learn Yeah. what we can do so that we can avoid all this hassle. Yeah. And I think that's the take for today. And also we talked so much about KYC. Yes. Yeah. So that's for today. Haya basi, naona unaniangalia, unataka Mimi kujua nataka takeaway yangu ni useme gani. ama niseme kwanza alafu ufunge kwa sababu wewe ndio host. Sawa sawa Sindio? basi. Yeah. Haya Yeah. basi. I think honestly, just to say, these live sessions that we usually have are also a class for us. Yes. Where we get to learn a lot of the things that we also did not know. We have quite a lot of products, and we get an advantage of getting to understand some of the products that we get to talk about here. And having a product person or an expert with us is usually the beneficial thing for me personally, because you get to understand more about the specific, it's how the it heights. works. Yes. Yeah. Kama vinye tunajua stories za kenye app inafanya, what other things have come up. Yeah. We forgot to ask Mark what else is coming, but it's okay. I think that will be an element of surprise. Mark, kuna kitu kingine inakama? Haya, amesema of Yeah, course, atatu mmesikia. surprise. Yeah, so for me, I think I learned a bit of the things that I actually did not know. Yeah. And I appreciate that, and I appreciate Mark for making time and coming and letting us know about the product, and for to educate you guys too. Haya, mumesikia basi. Ya Joy ndio hayo, amesummarize. Mimi sina mengine ya kusema kwa sababu nikisema nitarudia. Yangu kwa mafupi ama kwa ufupi ni kusema be a good human. A good human follows instructions. Zaidi hapo kafanye tafakari ya babu. Haya, asanteni sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi tamati ya session hii. Tunasema tunawapenda sana. Hadi wakati mwingine, it's a wrap. Japo tuna tofauti